Good morning, Living Stream Church. Доброе утро, Церковь Живой, Поток. It's good to be in the house of the Lord again, Приятно быть снова в Божьем доме, together. вместе. It's good to be back in Florida. Я рад, что я в Флориде снова. And every year that I come to Florida, it's a blessing to be at this church. И каждый год, когда я приезжаю в Флориду, это благословение, что я в этой церкви You guys are попадаю. a blessing to many people that come here, that go through your schools. Вы благословение многим людям, которые проходят здесь, через школу. And I just want to encourage you to keep doing that. Я хочу поддержать вас, продолжайте. Yeah, and every time I come to Florida, Каждый раз, когда приезжаю в Флориду, or every time I fly to Florida, или прилетаю сюда, my left ear is plugged for like the next 3 days. мое левое ухо не слышу 3 дня. The right one's okay, but the left one, I can't really gauge what's going on. So if I'm too loud, let me know. С правым все нормально, с левым что-то не знаю. Но если я слишком громко говорю, скажите. Fantastic. Well, it's a very interesting time to live in right now, correct? Интересное время сейчас жить, а? A lot of interesting things going on in the world, Много интересных вещей происходит в мире, in our country. в нашей стране. And I love how one of this author wrote this somewhere on Instagram. I'm probably sure you've seen this. И мне понравилось, как один автор на Инстаграме это написал, может, вы уже видели. He says words that I never want to hear again. Он говорит слова, которые я никогда не хочу слышать, никогда. And they include things like this: COVID-19, И включает COVID-19, social distancing, социальные дистанции, essential worker, только нужные работники. unprecedented, Такого еще не было. second wave, Вторая волна. flatten the curve, Выпрямить кривую. mask, Маска. stay home, save lives, Дома оставайся, жизни спасай. Quarantine. Карантин. 6 feet. 6 футов. And I'm sure you can add more to that list. И еще можно добавлять. Yeah, and just for the past few months, what's it been, 3-4 months? И знаете, прошло 3-4 месяца. These months have brought up many different emotions and many different reactions. Эти месяцы принесли много разных эмоций и реакций. And some of the common ones is a confusion. И некоторые чувствуют себя конфуженными. Maybe fear, Может, страх, doubt, сомнение, uncertainty of what's to come, неуверенность, что будет дальше. and questions maybe about the future. И задают вопросы, может, о будущем. And this is because the reality is when our world is shaken, Это из-за того, что когда наш мир, его потрясли, our weaknesses are exposed. наши слабости видны. When our world is shaken, our weaknesses are exposed. Когда наш мир потрясен, выражается или показываются наши слабости. Just as the weaknesses of a foundation Так же самое, как основание, в нем слабости, are exposed during an earthquake показывается, когда землетрясение or a протрясло. hurricane Или, например, ураган or прошел. a flood. Или потоп. If the foundation is not strong, Если основание не сильное, or the weaknesses of that foundation is shown when it's shaken. и слабости показывают, когда его потрясли. Because when things are going great, Когда все идет хорошо, when things are going our way, когда все идет по-нашему, weaknesses are easy to hide, they're easy to mask. слабости легко закрыть и маску When надеть. things start going kind of not the way we plan them to go, Но когда идет не так, как мы планировали, our weaknesses are exposed. наши слабости показываются. And weaknesses in character, Слабости в характере, weaknesses in our relationships maybe, слабости, может, в отношениях, weaknesses in priorities, слабости в приоритетах, in our worldview, в нашем мировоззрении and oftentimes in faith. и часто и в вере. And so I think it's a very interesting time to be a Jesus follower nowadays. Я думаю, что сейчас очень интересное время следовать за Иисусом. Because oftentimes people, Потому что часто люди, they associate God with blessing. они думают, что Бог — это ассоциация с благословением. They associate God, or we may associate God with wellness, Мы, может, or like well-being. мы ассоциируем жизнь с тем, что с Бога, с тем, что все хорошо. Or Богатство. yes, we associate God with happiness. То есть Бог ассоциируется с счастьем. And so when the opposite of those things happen in our world or in the world around us, И когда противоположное происходит в нашей жизни или вокруг нас, the logical question comes up and it's like, where is God? логический вопрос: а где Бог? And many people are okay with worshiping God and serving God when everything is good, И большинство людей, им нормально славить Бога и поклоняться Ему, когда все хорошо. as long as God is providing these blessings and wellness and happiness. Но Бог должен давать благословение и доброту и But as soon as счастье. these things are gone that we associate to God, Но как только эти вещи, которые мы ассоциируем с Богом, faith tends to fall apart.
когда они уходят, вера бывает разваливается. We lose respect for God, so to say. Мы можем так сказать, что перестаем уважать Бога. And so the question that comes up very often, Вопрос часто возникает. and maybe you've asked this question, Может, вы задавали этот вопрос? or maybe you've heard somebody ask this question, Или слышали, кто-то задает этот or вопрос? maybe there will be a time when you will ask this question. Или, может быть, в будущем вы зададите этот вопрос? And the question is simple: where is God when things get worse? И вопрос простой. Где Бог, когда все стает хуже? Where is God when things get worse? Где Бог, когда все стает хуже? Is he taking a break? Он что, перерыв взял? Does he care? Может, ему уже все равно? Is he still in control? Or is someone Контролирует else ли он? taking Или кто-то control? другой уже контролирует? Is he going to do anything about this? Будет ли он что-то действовать? Yeah, and these are very legitimate questions that people keep asking, especially nowadays. И это правильные, нормальные вопросы, которые люди задают сейчас. And the reason why this question comes up И причина, почему эти вопросы возникают, is because somewhere along the way we were presented with this idea это потому, что нам где-то сказали вот такую идею, that God does not allow bad things to happen to good people. что Бог не позволяет, чтобы плохие вещи происходили с хорошими людьми. Somewhere along the way we were taught or we were told that God does not allow bad things to happen to good people. Где-то в прошлом нам сказали, что Бог не позволит плохим вещам произойти с хорошими людьми. We think like this: if someone worships God, Мы думаем, мы вот так, поклоняемся Богу. he or she won't have anything bad happening in their life. Если мы поклоняемся Ему, он или она, у них ничего плохого не будет. It's as if to say belief in God eliminates Это как будто бы вера в Бога, она отвлекает или problems, убирает sickness, and failure. проблемы, неполадки, неудачи. And so, in a way, this idea says that God exists to make my life better. То есть как будто мы говорим, что Бог существует только чтобы улучшать мою жизнь. If I will have a problem, then God will take it away. Если у меня появляется проблема, Бог ее позаботится. In a sense, God exists for me. То есть Бог существует для меня. The reason why I worship God, or the reason why I want to worship God, is because I want the blessing that I get from Him. И причина, почему я поклоняюсь Богу, потому что я хочу от Него That's благословения. called self-worship. Это называется самопоклонение. We become the God that God serves. Мы стаем Богом, которому Бог Okay, служит. and that's the reason why I put a question behind that. И вот почему я там поставил знак Because вопроса. the reality is that Christians never believe in a God like this. Реальность в том, что христиане не верят в такого Бога. If we believed this to be true, Если мы верили в то, что мы говорили, правда, that God does not allow bad things to happen to good people, то, что Бог не позволяет плохим вещам происходить с хорошими людьми, Christianity wouldn't even make it out of the first century. христианство, оно бы не пережило первое столетие. Because the worst things happen to the best Christians. Потому что самое худшее происходило с лучшими And in христианами. fact, Christianity started with the worst thing, a very horrible thing happening to a very good person. И вообще христианство началось с того, что ужасное произошло с очень прекрасным человеком. A very horrible thing happened to a perfect man who was God, Jesus Christ. Ужасное произошло с совершенной личностью Иисусом Христом. And so the idea that God does not allow bad things to happen to good people falls apart. И получается идея, что Бог не позволяет плохим вещам происходить с хорошими людьми, она просто разваливается. And so while the question of where is God when things get worse is legitimate, И хотя вопрос, где Бог, когда все стает хуже, он настоящий, как бы нормальный, we might be surprised to find that God is in the midst of this and is very active. но мы увидим, и может быть будем в сюрпризе, если мы увидим, что Бог активный в этом всем. Yeah, and I think one of the best stories to illustrate this is a story of Joseph Jacobson. Я думаю, что одна из хороших историй, которая нам поможет иллюстрировать, это Иосиф Джейкобсон. You guys are probably like, who is Joseph Jacobson? It's Joseph, Jacob's son from the Bible. You guys know Genesis? Это непереводимое, да. Okay, good. Very good. So Jacob had two wives. У Якова было две жены. And that seemed to be a problem. И это как будто бы создало And проблему. maybe that's why it's not a good idea to have two wives. Может, из-за этого не надо иметь две Because жены. he really liked his second wife, not his first one. Потому что он вторую любил больше, чем первую. This is the guy that worked for 7 years for his first wife. Он 7 лет работал за свою первую He жену. got tricked, И вот он там что-то and then he got the second wife for Прокрутили. another 7 years. еще за вторую жену работал 7 лет. And Joseph was the first son of his favorite wife. Иосиф был первым сыном, первородным от его любимой жены. This is the reason why Jacob loved Joseph and he gave him like cool clothes. Вот причина, почему Иаков любил своего сына Иосифа и дал ему отличную He одежду. was the son of his favorite wife. Потому что он был сыном любимой жены. And so we know this story. I'm not going to read everything, just kind of go through these points. Joseph starts off being very loved by his father. И история такова. Иосиф, его отец очень любит. He gets kidnapped by his brothers. Его братья его
где-то украли, похитили. That's not a good thing. It's not a Это blessing. плохо, это не благословение. He's sold by his brothers. Потом братья его продали. And start thinking about maybe your brothers and your sisters, like what if you were kidnapped by them and sold by them? This is happening to a real person. It's not just a story. Представьте, это не история, это настоящее. Представьте, чтобы это случилось с вами, с вашими братьями и сестрами. Then he is sold into slavery. И потом его продали в рабство. And then he is sold again by these slave owners. И потом еще этот рабовладелец продавает ее еще. And we pick up the story in Genesis 39:1. И начинаем с Бытия, 39 глава, 1 стих. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him, that is, bought Joseph, from the Ishmaelites who had taken him there. Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук израильтян, приведших его туда, египтянин, Потифар, царедворец фараона в начале телохранителей. And then we see this amazing thing that the author writes. He says, the Lord was with Joseph. So he prospered, and he lived in the house of the Egyptian master. И потом мы видим просто удивительную вещь. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». The way we tend to think is if God was with Joseph, мы бы думали, что если бы Бог с Иосифом был, he wouldn't be sold into slavery. Его бы даже не продали в рабство. His brothers wouldn't kidnap him. Его братья не похитили бы его. All these bad things will be prevented by God who's with him. Бог бы защитил его от всех этих вещей, если Бог с ним. We say that when God is for you, everything works out for you. Мы говорим, если Бог за нас, все будет хорошо для нас. But we see that the presence of trouble did not mean the absence of God in Joseph's life. Но мы видим, что присутствие проблем не было отсутствием Бога в его жизни. God was with Joseph even when it seemed like God has abandoned him. Бог был с Иосифом даже как будто бы выглядело, когда он его покинул. The situations in his lives were showing that God is maybe gone. Ситуации показывают, будто бы Бог ушел, но Бог всегда был с ним. And it's not just Joseph's story. All throughout history. И не только так с Иосифом, по всей истории так. People have faced hardships and discovered that God was with them in these hardships and through these hardships. Люди видели трудности, и они увидели, что Бог с ними через эти все трудности. But things don't get much better for Joseph. Но для Иосифа не стает лучше все. They get actually worse. Наоборот, еще хуже. Genesis 39:6-7. Бытия 39:6-7. We see that Joseph was a well-built and handsome man. Мы видим, что Иосиф был красивый человек, хорошо And after a построенный. while, his master's wife took notice of Joseph. И пришло время, и жена Потифара заметила Иосифа. And that is also not a good thing. И это тоже нехорошо. Because she was trying to convince him to stop worshiping his God just for a little bit. Потому что она хотела переубедить его перестать поклоняться своему Богу хотя бы на чуть-чуть. She was like, "Come on, let's just forget about God and let's go sin against God." И она говорит, ну давай просто забудь своего Бога на чуть-чуть и пошли согрешим против него. And look at Joseph's answer. Посмотрите на ответ Иосифа. Bible writes that he refused. Библия говорит, что он отказался. And he said, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" И он говорит, как я могу такое злое сделать и согрешить против Бога? Wait, Joseph. What God? Иосиф, подожди, какой Бог? The God that has been giving you all these things here along the way? Бог, который все вот это давал тебе, The God всю that эту has been дорогу, blessing you this way? который вот так благословлял тебя. And we see that Joseph, in the midst of things getting worse, И мы видим, что Иосиф, когда все стает хуже, he responds and lives as God is with him, even when it seems like God has abandoned him. он отвечает и говорит, что Бог всегда со мной, хотя выглядит, как будто бы Бог ее покинул. Joseph responds and lives in a way as if God is with him when it seems like God has abandoned him. Иосиф живет так и отвечает так, как будто бы Бог с ним, хотя выглядит, что его Бог оставил. It doesn't get much better. It actually gets worse. И, кстати, еще хуже все встает. Joseph is framed and imprisoned. Иосифа подставили и в тюрьму бросили. Interesting fact, Joseph will pay for the crime that he avoided because he avoided. Интересно, что Иосиф заплатил за то преступление, которое он пытался избежать, из-за того, что он его пытался избежать. Yeah, he is going to pay a penalty because he did the right thing. Он платил цену или платил штраф за то, что он сделал все правильно. And when things get worse for Joseph, there is no angel appearing saying, "Joseph, it's all going to be all right." И для Иосифа не появился ангел, сказал, все плохо, но все будет хорошо. There's no one telling him along the way, kind of encouraging him along the way. Никто его не ходил и поддерживал там в дороге. But Joseph reacts and responds. He lives as if God is with him, even when it seems like he's Но not. Иосиф отвечает так, и он живет так, как будто бы Бог с ним всегда, хотя и нет, будто бы. And look, when things get worse, when he's framed, when he's imprisoned, И видите, когда его подставили, когда он в тюрьме, Genesis 39:21, we read the same words. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden.
И Бытие 39:21 говорит: «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». So remember, God was with Joseph when it seemed like God has abandoned him. Заметьте, Бог был с Иосифом, когда выглядело, будто бы оставил его. And we see Joseph's reaction. И мы видим Иосифа реакцию. Joseph responded and lived as if God was with him, even when it seemed like God has abandoned him. Иосиф жил и отвечал, как будто бы Бог с ним, хотя выглядит, что Бог его оставил. When things got worse. Когда все стало еще хуже. And it seems like it can't get any worse from here, but it does. И будто бы еще хуже уже не может быть, но еще стает We хуже. see that Joseph is forgotten. Мы видим, что Иосифа забыли. He interprets a few dreams for a few of the servants of Pharaoh. Он разъяснил некоторые сны слугам фараона. And the man who gets restored back into the Pharaoh's palace, И тот человек, которого восстановили и дали ему служение he forgets about him в дворце, он забывает за него. for years. Годами, на годы. You guys know the story. Вы знаете историю. But Joseph continues to live and respond as if God is with him, even when it seems like he has abandoned him. Но Иосиф живет и отвечает так, как будто Бог с ним. Check this Хотя out. выглядит, что нет. When Joseph is called by Pharaoh, Заметьте, когда Иосифа позвал фараон, imagine this part. He stands in front of Pharaoh, представьте, он стоит перед фараоном. and Pharaoh says, I heard you can interpret my dream. И фараон говорит, что я слышал, ты можешь интерпретировать сны. And it seems like it's a time for Joseph just to take his life into his own hands. И пришло время, выглядит, как будто бы Иосиф может в руки взять свою жизнь. It's time to take control. Время взять контроль жизни. Maybe this whole thing of worshiping God and relying on Him hasn't been working out too well. Может, вот это все поклоняться Богу и на Него надеяться, может, оно все не работает. Maybe it's time to take control and make it happen. Может, пришло время всем контролировать, самому Use действовать. your gift to get to where you want to be. Использовать дары свои, чтобы достичь того, чего хочешь. And so, but when Pharaoh says, Joseph, I heard you interpret dreams, Но когда фараон говорит: Иосиф, я слышал, ты интерпретируешь сны, his response, его ответ: I cannot do it. я этого не могу делать. But God will Но Бог может. give Pharaoh the answer he desires. И Бог даст ответ фараону, который тот желает. The confidence in God, Уверенность в even Боге. in the midst of things getting worse and worse for years. Даже в том, посреди того, что годами все стает хуже и хуже и хуже. Joseph responded and lived as if God was with him, even when it seemed like God has abandoned him. Иосиф отвечал и жил так, как будто бы Бог с ним, хотя выглядит нет. Maybe some of this is part of your story. Может, часть этого похожа на вашу историю? Betrayed by someone, Может, кто-то вас предал, forgotten, забыл? cheated, Может, кто-то изменил, misjudged, неправильно судил вас? beat up by life repeatedly. Может, жизнь просто бьет вас снова и снова? Reality is that we cannot control what comes into our lives, Реальность в том, что мы не контролируем, что приходит в нашу жизнь. but we can't choose how we respond to it. Но мы можем решить, как на это все отвечаем. And maybe a question that we should be asking И может, нужно задать себе вопрос, more often than we do чаще, чем мы задаем его. is, how would someone in my circumstance Как кто-то в моей ситуации respond if they were confident that God was with them? поступил бы, если бы они были уверены, что Бог с ними? How would someone in your situation, Как кто-то бы в вашей ситуации, how would someone in your circumstance как кто-то в ваших обстоятельствах respond if they were confident for sure that God was with them? поступал бы, если бы они были уверены, что Бог с ним? And that's an answer that we need to give ourselves and live as if God is with us, even when it seems like God has left. И нам нужно так отвечать, и нам нужно ответить на этот вопрос. Как мы будем жить? Будто бы кажется, Бог оставил, но мы уверены, что Он с нами. Let's check out what happened at the end here. Давайте посмотрим. Genesis 50:20. Бытие 50:20. Как все закончилось? So brothers come to Joseph Братья приходят к Иосифу, because Jacob is about to die, потому что Яков скоро умирать будет. and they're afraid that when Jacob dies, И они боятся, когда Яков умрет, Joseph is going to just turn his wrath on, and he's gonna get them in prison and maybe kill them. I don't know. Иосиф просто включит свой гнев, и может их там убьет или в тюрьму посадит. But Joseph answer. So they come and they kneel before him. They say, we will be your servants. We will serve you, so on and so forth. И они приходят к нему, падают на колени, говорят: мы будем тебя служить и так дальше. And Joseph's word, just check this out. И послушайте слова. He says, as for you, my brothers, И он говорит: вы, братья, you meant evil against me, вы умышляли против меня зло, but God meant it for good, но Бог обратил это в добро, to bring it about that many people should be alive as they are today. чтобы сделать мне то, что теперь есть, сохранить жизнь
человек великому числу человек. Joseph's understanding of God being present while good things happening. То, что Иосиф понимал, что когда все плохое происходит, но Бог с ним, So maybe God does allow bad things to happen to good people. значит, может быть, Бог и позволяет плохим вещам происходить с хорошими In людьми. fact, God does allow bad things to happen to good people. И это даже факт, что Бог позволяет плохим вещам But происходить с хорошими He людьми. always uses these moments to achieve a greater good. Но Он всегда использует эти моменты, чтобы достичь лучшей цели. I love this quote by Tim Keller Мне нравится, что Тим Келлер написал. from a book named Walking with God Through Suffering. Эта книга называется «Ходить с Богом через And страдания». if this topic of suffering and pain in the world, how it connects with God is interesting to you, I recommend reading that book. Если вам интересно почитать книгу о боли, о страданиях, как это все с нашей жизнью работает, я рекомендую почитать эту книгу. He says, he writes this: God will only allow evil to the degree that it brings about the very opposite of what it intends. Он пишет, что Бог позволяет такую меру зла, какую меру добра оно сделает. In fact, he uses evil to defeat evil. И вообще Он использует зло, чтобы победить зло. My problem, and maybe your problem, though, Наш вопрос тогда, или ваш вопрос, проблема в is that we следующем. don't understand everything that God is doing. Мы не понимаем всего, что Бог And делает. so we want to, in the midst of bad things happening to us, to understand the whole picture. То есть мы хотим посреди всего плохого понимать большую картину. But for us finite beings, we cannot. Но мы, ограниченные личности, мы не можем. Just simply because God is smarter. Просто потому, что Бог разумнее. And He knows more. И Он знает больше. In the past, in the future, everything. И Он знает и прошлое, и будущее, и все. And for us, when we live in time and space, А мы живем во времени, в пространстве. we can only hope and faith and have faith in the God who is working all things out, who knows everything. Мы только можем надеяться и верить в то, что Бог знает, и Бог все у Него в руках. I just want to leave off with this verse from Psalm 23. Давайте прочитаем Псалом, 22-й Псалом. David writes these words. Давид пишет: He says, even though I walk through the darkest valley, «Если я пойду и долиной смертной тени, even when things get worse, когда все стает еще хуже, I will not fear no evil. я не убоюсь зла». I won't fear this evil thing that's happening to me. Я не буду бояться с этим злом, что происходит вокруг меня. For you are with me. Потому что ты со мной. His reason when things get worse, he is not going to be afraid is because someone is with him. Его мышление такое: если все стает хуже, он не будет бояться, потому что кто-то с ним. Your rod and your staff, they comfort me. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. I don't see no promise for believers of exemption from problems or trouble. Я не вижу, что есть обещание, что мы избежим проблем. It's Верующие. not a if. It's a time. But when it will happen. Здесь не вопрос, как, если оно случится, а вопрос, когда это случится. Yeah, and so where is God Где Бог? when things get worse? Когда все стает хуже. Well, He's in the same place He's always been, Бог там, где Он всегда и был. on the throne На and in троне control. и в контроле. And one of the coolest pictures in the Bible is Isaiah 6:1. I just want to read it. И одна из самых прекрасных картин этого в Исаии 6:1. It says, in the year that the king Uzzah died. Здесь написано: в год смерти царя Озии. By the way, Uzzah was a very intelligent and very innovative king. The kingdom of Judah prospered under this king. Озия это был очень разумный, очень находчивый человек, и Израиль просто процветал под его царством. And so this king dying was not a good thing. И то, что он умер, это было плохо. And then Isaiah writes these words. Исаия пишет слова. He says, I saw the Lord Он говорит: «Я видел Господа, high and exalted, сидящего на престоле, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple». высоком и превознесенном, и краярыз его наполняли весь храм. Isaiah says, when things are getting worse in our country, in our world, Исаия говорит: когда все стает хуже в нашей стране, в нашем мире, I see God sitting where He's always been sitting, я вижу Бога, Он сидит там, где всегда сидел. exalted, Он превознесен, high on His throne. Он высок на Still своем in троне. control. Он все еще He hasn't контролирует. given up power. Он не сдался.
Yeah, and so when things get worse in our world, То есть, когда все стает хуже в нашем мире, God is still present, as Бог He always was. всегда существует и присутствует, как и He's всегда. not taking a break, He does care. Он не на перерывы, Он заботится. He's still in control. Он все равно в контроле. And in fact, He is doing something about it. И, кстати, Он даже и занимается чем-то. But maybe we just don't know yet. Просто мы, может, не знаем In чем. fact, we don't understand. Ну, вообще-то мы не понимаем, это And факт. this is a promise of God remaining faithful and unchangeable. И Бог пообещал, что Он будет верным, и Он не It's изменяется. been fulfilled through history. И это мы видели, это доказательство в истории. And maybe you've seen this faithfulness, His faithfulness in your life. Может, вы видели Его верность в вашей жизни. And man, I don't know about you, but for me, Не знаю, как вы, но я. it's a reason to raise up our heads. Для меня это причина, чтобы держать голову It's a высоко. reason to smile. Это причина, чтобы улыбаться. It's a reason to shout, maybe. Причина даже может кричать, It's a reason to praise, to worship. поклоняться, славить Бога. Because we have a hope. Потому что у нас есть надежда. Someone was saying this today. We have a hope У нас есть надежда in a God в Бога, who is a foundation, unshakable foundation. который основание And I непоколебимое. want to leave us with this phrase. God is the only unshakable foundation И Бог единственное непоколебимое основание, that we can firmly stand on when the things in our world are shaken. на котором мы можем стоять, когда в мире все трясется. In the world as a whole И когда мир, весь мир, and in your world. и ваш мир собственный также. And today we can come with praise. Сегодня мы можем со We can славословием, come with worship, с поклонением, seeing God who is on the throne, можем приходить и видеть Бога, который сидит на троне. who is in control, И Он контролирует. who is unchangeable, Он не изменяется. and who is doing a work И Он делает дело, through everything that's happening. что бы ни происходило. May the name of the Lord be glorified Пусть имя Господа будет in прославлено us and through us. в нас и через нас. In Jesus' name, Во имя Иисуса. amen. Let's pray. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благословляем Твое имя, Отец. Мы славим Тебя, Боже, за Твою силу, Боже, за Твою мудрость, за то, что Ты есть Бог, который, Господи, не изменяешься, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты есть Бог, который вчера, сегодня и во веки тот же. Ты есть Бог, который в контроле, который контролирует все, что происходит в нашей жизни, в нашей земле, в наших штатах, Господи Боже, в нашей стране, Боже. И мы сегодня приходим, Господи, в хвале, прославляя Тебя во имя Иисуса Христа, Боже. Иногда, Боже, мы не понимаем, Господи Боже, иногда мы не можем до конца понять, что происходит, почему происходит. Мы задаем вопросы, Боже, я прошу Тебя, помоги нам, Господи Боже, каждый день нашей жизни, в каждой ситуации, Господи, обращать внимание в небеса, где Ты сидишь на престоле славы, Боже. И я прошу Тебя, Господи Боже, сегодня, если есть люди здесь, которые, Боже, проходят какие-то проблемы, переживания, эти shakiness of their world, Господи, я прошу Тебя, Господи Боже, помоги, Господи, дай силы, надежды, веры, Господи, стоять, поклоняться, прославлять, Господи Боже, потому что Ты есть Бог неизменяемый, Господи. Я благодарю и славлю Тебя за это, Господи Боже. Пусть наша, Господи, жизнь, Господи, пусть наша life, God, represent and reflect, God, our hope in you, God, our faith in you, in Jesus' name, Боже. И я прошу Тебя, Господи Боже, все, что происходит в нашей жизни, Господи Боже, мы отдаем, Господи, в Твои руки, Господи Боже, нашу страну, Господи Боже, наш мир во имя Иисуса Христа, Господи Боже, мы верим и знаем, что Ты, Господи Боже, делаешь свою работу, Господи, даже когда мы не понимаем, мы не видим, Боже. Пусть будет Твое имя прославлено, возвеличено в жизни нашей и через нас. Тебе за все хвала и слава. Аминь.